शङ्करं शिवशङ्करं 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 शिवशङ्कर पाहि मां शिवशङ्कर रक्ष माम्। विना वेङ्कटेशं ननातो ननादस् सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम जय शिव शंकर रे स्वामी जगत परिपालक रे आदि शंकर अवतारा अनाथ रक्षक रे। ओम जय शिव शंकर रे அன்னையும் தந்தையும் நீரென்றறிந்தும் அன்பில் நனைகின்றோம் சுவாமி அன்பில் நனைகின்றோம் ஆசானும் இறையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம் ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே கைலையை பன்முறை வலம் வந்தாய் ஓ கருணாகர கீர்த்தி சுவாமி கருணாகர கீர்த்தி மயிலையில் நின்று வரம் தருகின்றாய் மங்களகர மூர்த்தி ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே ஆனந்த சாகரம் தனிலம்மையாழ்த்தும் அற்புத அருள் ஜோதி சுவாமி அற்புத அருள் ஜோதி ஆரத்தி செய்து பாடி மகிழ்ந்தோம் அருள்வாய் பரஞ்சோதி ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண நாராயண ஓம் நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம் ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே सुरकुलमर्दनाय योगाय योगाधिपतये शान्ताय शान्तरूपिणे शिवाय शिवनन्दनाय षष्टिप्रियाय सर्वज्ञानहृदयाय षण्मुखाय श्रीं श्रीं ह्रीं शम्भुगुहरवियङ्गाळाय कालरूपिणे सुरराजाय सुब्रह्मण्याय नमः। ॐ असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டத்தின் தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாரின் வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைவோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு பல்வகையாலும் பவித்ரனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவமே பல்லாண்டும் பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டே। जय बोलो भगवान श्री 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 शिवशंकर बालाजी की जय। ஆரிரு தடன் தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேள்
எரிய மஞ்சை வாழ்க, யானை தன்னணங்கு வாழ்க, மாறில்லா வள்ளி வாழ்க, வாழ்க சீரடியாரெல்லாம். மாறில்லா வள்ளி வாழ்க வாழ்க, சீரடியாரெல்லாம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஜெய் ஜெயா, சிவசங்கர தேசிகனுக்கு ஜெய் ஜெயா, மண்ணடி வாசனுக்கு ஜெய் ஜெயா, மலையப்ப தேவனுக்கு ஜெய் ஜெயா, ஏழ்மலை ஆண்டவனுக்கு ஜெய் ஜெயா, கைலாசநாதனுக்கு ஜெய் ஜெயா, முக்திநாதனுக்கு ஜெய் ஜெயா, ஹிருதய நிவாசிக்கு ஜெய் ஜெயா, ஆத்ம நிவாசிக்கு ஜெய் ஜெயா, கதிர்காமன் முருகனுக்கு ஜெய் ஜெயா. ஜெய் போலோ பகவான் ஸ்ரீ 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 சிவசங்கர் பாலாஜிக்கு ஜெய். சார் பேர் மோகன சுந்தரம். இவர் ஏற்றாட 92 33 வருஷம் அசோசியேட் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் இஸ் அ மலேசியன் ஃப்ரம் ஜோஹர் பாரு, பட் மோஸ்ட்லி ஒர்க்ஸ் அட் சிங்கப்பூர். அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஃபேமிலியில் மோஸ்ட்லி எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணிட்டாரு. அதனால் இப்போ இங்கேயே ஒரு வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு காரெல்லாம் இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. சிங்கப்பூர், மலேசியா போயிட்டு வந்திருக்காரு. நீங்கள் பேசுங்க, அப்புறம் நான் பேசுகிறேன். சங்கரம் சிவசங்கரம். எனக்கு பாபா சொன்ன மாதிரி 92லேருந்து தெரியும். பட் பாபா 96 மலேசியா வந்தார். மலேசியா வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தினோம். மலேசியாவில் நிறையா பேர் வந்து பாபாவோட அருளாலையும் பாபாவோட இதனாலையும் நல்லது நிறைய நடந்தது. அடுத்தது என்னுடைய விண்ணப்பம் என்னன்னா வந்து வள்ளலார் வந்து அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்த விண்ணப்பம் தான். அதாவது சிவசங்கரா, நாங்கள் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும், ஆறுயிர்க்கெல்லாம் நாங்கள் அன்பு செயல் வேண்டும், எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கனம் நாங்கள் சென்றேன், எந்த நித அற்புகளை இயம்பிடல் வேண்டும், செப்பாத மீனிலைமேல் சுத்த சிவ சங்கர மார்க்கம் திகழ்ந்தோங்க அருட்ஜோதி செலுத்திடல் வேண்டும், தப்பேது நாங்கள் செய்யணும் தாங்கள் பொறுத்தல் வேண்டும், சிவசங்கரன் தலைமைதனை வேண்டுவனே, மருந்தறியேன் மணியறியேன் மந்திரமோனறியேன், மதியறியேன் விதியறியேன் வாழ்க்கை நிலையறியேன், இருந்தறியேன் திருவருளின் செயலறியேன், அறந்தான் செய்தறியேன் மனமடங்குமோர் இடத்தே. சங்கரம் சிவசங்கரம். அஸ்வினி வா. இந்த பொண்ணு மலேசியன், சிங்கப்பூரில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ வருஷம்? 15 years, 20 years? 2001 இருக்காங்க. நான் வந்து மலேசியாலாம் போனேன். இவங்கெல்லாம் ஆர்கனைசர்ஸ். ஜோர் பாரில் எல்லா ஊர்லேயும் மீட்டிங்கெல்லாம் இவங்க தான் ஆர்கனைசர், ரிசப்ஷன் கமிட்டி. ஏதோ சொல்லியா? ஏறத்தாழ ஒரு 20 வருஷம் கிட்ட, 22 வருஷம் எல்லா டைமும் பெருமாள் கூட இருக்கிற மாதிரியும் எந்த சூழ்நிலையும் பெருமாளை விடாத மாதிரியும் தான் இருக்கு. அவ்வளோதானா? இங்கே வா. நீ தான் புலவி. புலவி அவ பேசுகிற போது சொன்னல, இந்த பொண்ணு மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்கா. பேர் வள்ளி. யோ உக்காரு. மலேசியா இவ்வளோ ரொம்ப ஓல்டு சம்ரட்சனைட். ஆனால் ஏதோ ஒரு மைண்டில் அவளுக்கு சேஞ்ச் ஆகி மலேசியா, சிங்கப்பூர் எல்லாத்தையும் விட்டு இங்கே தான் உட்காந்து இருக்கா. எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இங்கே வந்து? 5 years இங்கே தான் இருக்கா. சங்கரம் சிவசங்கரம். நத்திங் டு சேட் எனிதிங், பிகாஸ் எவ்ரிதிங் எல்லாமே அவர் தான். ஃப்ரம் சின்ஸ் 2002 பாபாவை தெரியும். முருகன் டெம்பிளில் தான் அவரை பார்த்தேன். அதுக்கு முன்னுக்கே வந்து ஜொகர்பார் சம்ரட்சனாவில் வந்து நான் ஸ்கூல் டைமில் படிக்கும்போது சுதந்திர தின யாகம்னு ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பாபாவை பார்த்துருந்தேன். அந்த ஃபோட்டோவில் பாபா மாலையும் கழுத்துமாக இருந்தார். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் மாலை போடுவாங்க, இல்லாதவங்களுக்கும் போடுவாங்க. பட் அது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அவர் அதில் மாலையும் கழுத்துமாக பார்த்தேன். அதுக்கு பிறகு என்னோடய 12th standard முடிச்சுட்டு
12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்க போகிறேன், ஃபைனல் அந்த எக்ஸாம் முடியுது. ஸோ அந்த கேப்பில் எனக்கு நியூஸ் வருது, இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த முருகன் டெம்பிளில் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மோஸ்ட்லி நான் அந்த சொற்பொழிவு நிகழ்வுகள்லாம் போகிறது உண்டு, ஸ்கூல் காலத்துலேருந்தே ரொம்ப பழக்கம். ஸோ சடானாக அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனேன். போகும்போது பார்த்தா சடானாக இவர் வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்துக்கிட்டு இருந்தார். என்ன அங்கே படத்தில் பூ மாலையோடு பார்த்தோமே, இவர் என்ன மண்ணுக்கு நிற்கிறாருன்னு ஒரு டங்குன்னு ஒரு இது. அவர் அந்த கோயிலில் வந்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஞாபகத்தில் இருக்குது. அந்த ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னுமே அவர் பேசின அந்த துணிவு எல்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டாக இருந்தது. இன்னும் கூட அது மைண்டில் இருக்குது. என் மைண்டில் எப்போதும் சின்ன வயசுலேருந்து வழிபாடுன்னு என்பது வந்து ரொம்ப இருக்கும். ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருமே சாமி கும்பிடுவாங்க. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாருக்கும் சாமி கும்பிட்ற பழக்கம் அதெல்லாம் இருக்குது. அது ஒரு லவ்விங் மாதிரி. ஸோ அது சின்ன வயசில் முருகர் படம் ஒன்று இருக்கும், ரொம்ப அதை ஃபீல் பண்ணி லவ் பண்ணுவேன். அப்போ சடானாக எனக்கு அந்த அந்த ஏஜ்லேயே ஒன்று தோணும், ஏன் எல்லாருமே டொனேஷன் வாங்குறாங்க? இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு இது பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் வசூல் பண்ணுவாங்க, டொனேஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி டொனேஷன் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ஆன்மீகம் நம்மளோட இந்து சமயத்தில் இருக்குதுன்னு ஒரு டவுட்டு இருக்கும். டொனேஷனே வாங்காமல் அப்படியே ஒரு ஆன்மீகம், யாருமே டொனேஷன் வாங்காமல் ஒரு ஆன்மீகம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்களா? அப்படி ஒரு தாட்ஸ் வந்து அந்த ஏஜ்லேயே எனக்கு இருந்தது. அவரோட ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அவர் சொன்ன பாயிண்ட்டே அதுதான், நான் யார்கிட்டையுமே கட்டணம் வாங்க மாட்டேன். அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தது. அவரும் அந்த பேசின அந்த சொற்பொழிவு வந்து ரொம்ப மைண்டை ரொம்ப அந்தளவுக்கு ஆழ் மனசாக கொண்டு போனது. அன்னைக்கு விழுந்தது தான், இன்றைக்கி வரைக்கும் எழுஞ்சிக்கவே இல்லை. எல்லாமே அவர் தான் கைட் பண்ணுவார், எங்கே போனாலும் அவர் தான் கைட் பண்ணுவார். ரொம்ப சிங்கப்பூரில் ட்ராவலிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். எம்ஆர்டியிலேருந்து ஜோஹூர்லேருந்து சிங்கப்பூர் எம்ஆர்டி வரைக்கும் போகிறதுனா டிராஃபிக் ஜாம் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ பஸ்ஸுக்காகலாம் வெயிட் பண்ணால் அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரபிள். ஸோ காலையிலேயே அந்த மேம்பாலத்தில் நடந்து போவோம். மேம்பாலத்தில் நடந்து போனாலும் அவர் கூட தான் மொக்கை போட்டு போவேன். ட்ரெயினில் ஏறினாலும் அவர் கூட தான் மொக்கை போட்டு போவேன். அவர் கூடயே பைத்தியம் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். ரொம்ப அழுகையாக வரும். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, வேலையும் நடக்கணும். அவர் எப்போ மலேசியாவுக்கு வருவார்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். வராருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன், ரொம்ப சைலண்ட் மோட்டில் இருப்பேன். வேலையும் செய்ய முடியாது, பட் கண்ணில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்படா அவரை பார்ப்போம், எப்படா அவர் கூட பேசுவோம். பேசக்கூட வேணாம், ஜஸ்ட் ஒரு ஹக். எப்படி ராமருக்கு ஆஞ்சநேயருக்கு எப்படி ராமர் ஆலிங்கனம் கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹக்கு மட்டும் கிடைச்சா போதுன்னு வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நானும் அந்த தருணம் தான். மலேசியாவில் நல்ல நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்கும், எல்லா அட்டன்லேயும் இப்போ ப்ரோக்ராம்லேயும் அட்டன் பண்ணுவோம். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் லைஃப்ஸ் கோயிங் ஆன் ஸ்மூத் வெல். இங்கே இருக்கணும், மலேசியா பக்கம் போகக்கூடாது. தட் இஸ் மை அப்ளிகேஷன். முன்னர் நமது இச்சையினால் பிறந்தோம் இல்லை, முதல் இடை கடை நம் வசத்தில் இல்லை. நாம் நினச்சிக்கிட்டு இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறது இல்லை. ஸோ த பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர், நத்திங் இஸ் இன் அவர் கண்ட்ரோல். இட்ஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு அவர் பாஸ்ட். லைஃப் இஸ் கண்டினியூஸ். Life is always continuous. So whoever comes to me is coming here because of some past connections, that's all. In this birth we are again meeting. Now in 1992 I first went to Singapore. 90 முன்னாடி வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். எப்போ வந்தேன் சிங்கப்பூர்? உங்கள் பிரதர் என்ன வந்து பார்த்தது எந்த இயர்? 91 I went to Singapore. In 91, his brother, Moganasundram's brother, his name is Kripa,
And he used to see my TV programs or something, so he got attracted. And he came all the way driving or by bus or train, I don't know. Bus or kuma. He came all the way to Singapore where I was staying. And varapodhu he brought some water and the madla. He said, I want to do Pada Puja to you because I brought this water from my house, hometown. I said, I don't do accept all these Pada Puja and formal ritual things. I don't. Casual. So that was the first introduction of Siva Shankar Baba to Malaysia, his brother. And he was previously in so many Mahans fold. Ekankar dana? Ekankar, and then he went to Vallalar for some time. Then he went to Guru? யாரோ ஒரு குரு மகாராஜ். இந்த மாதிரி அவர் அடிக்கடி மாற்றிக்கினே இருப்பார். அவர் ஒரு நேரம் வெயிட்டேரியன் ஆகிட்டா வீட்டில் எல்லோரும் வெயிட்டேரியன்னுவார். ஒரு நேரம் நான்வெஜ் ஆகிட்டார்னா எல்லோரும் கம்பல் பண்ணி சாப்பிட்ணும், புனல் வச்சு நான்வெஜ் கொடுக்காத பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டெடியாக எதுவுமே பண்ண மாட்டார், மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார். பட் ஆல் சடன் தான் he was the first Malaysian who met me. And he met me at Singapore. அதுக்கப்புறம் 92 I went to Singapore. இது மலேசியா. மலேசியா வாஸ் வெரி ப்ரிமிட்டிவ் அட் தட் டைம். மலேசியா வளர்ந்ததெல்லாம் 2000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியா? அரௌண்ட் தட் டைம் 92 they had no big airport also. In KL they had one airport, Subang. That will be like your Trichy airport. அவ்வளோதான். And they were very rigid in receiving people. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். So it made great progress. Malaysia made great progress. After Mahathir went to all the Gulf countries using that Muslim card, he collected lot of funds from all the Islamic countries who wanted to invest, and that's how suddenly KL became big. அப்படிதான் அது பெருசாச்சு. Now they are very advanced. எல்லாம் travel, tourism எல்லாத்திலையுமே ரொம்ப வளர்ந்துருக்காங்க. Hotel infrastructure, they're all too good, roads are too good, and it's a very good country with at present politically not stable. At present politically not stable. And everyone survives there. எவ்வளோ 5 ரூபாவா ஒரு ரிங்கட்? So Indian 17 rupees is equal to 1 Malaysian ringgit. So that's strong they are. 17 times better currency they have than our India, which claims to be a big country, large country, so many resources, this and that. They are tolerably well to do. அங்கெல்லாம் நிறைய வேலை கிடைக்கும். If you want a job, Malaysiaவில் ஈஸியாக வேலை கிடைச்சிடும். And previously they were very rigid to give job only to Bhumi Putras. What is Bhumi Putras? Sons of the soil. அவங்களுக்கு தான் வேலை கொடுப்பாங்க, வெளியாளுங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. So mostly because there are opportunities, they also entertain Filipino, they entertain Indians கூப்பிட்றாங்க அதிகமாக இல்லையா? And generally they prefer Islamic countries. People from Islamic countries? No, yes. தெரியல. Okay. So they have made good progress, no denying the fact. So first I went to Malaysia. I hardly knew 10 people in Malaysia. First 92 when I went, hardly I know 10 people. So airport ku I think Mogan and யாரோ ஒரு 4 பேர் வந்தாங்க இல்லை, 10 people ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாங்க. And I was totally a stranger. Then suddenly in the very first visit, I became a heartthrob of Malaysia. I became in the very first visit. So people used to wait in 1,000 and 2,000 numbers to meet me. Evening 6 o'clock, I'll go to some auditorium. I'll see everyone. I'll go to everyone. And I had no time. English or Tamil? Okay. எனக்கு டைம் கிடைக்காது இல்லையா, அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா
எல்லாம் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்களா ஆட்டுறதுல, சும்மா எல்லாரையும் இப்படி தட்டினே போவேன். எல்லோரும் இந்த கார்பரேஷன் மார்ச்சுவரியில் விழுற மாதிரி புத்துன்னு விழுந்துருவாங்க. சில பேர் வந்து அவன் தான் முதல்ல விழுவான். I used to bring out my energy and give them a Kundalini shock, and that is what took them ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு மெரசல் ஆகிட்டாங்க. தான் ஒரு ஆள் வர்றான், நான் கண்ட்ரோல் பண்ணால் கூட என்னை கீழே விழ வச்சிடலான்ற மாதிரி. ஏன்னா ஐ நோ டைம் டு ப்ரூவ் தட் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் காட். ஸ்பீச்சஸ் ஆர் ஆல்சோ குட் அண்ட் ஐ வில் சி எவ்ரி ஒன். எல்லாரையும் முடிச்சுட்டு I have to go to the next town. I traveled the entire Malaysia. I went up to the last Thailand border called Kulima. Karo. That is the last border between Malaysia and Thailand. I went up to there. And no looking back. Wherever I go, thousands of people will throng. And whenever I am traveling from one town to another town, போகும்போது ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், பாபா உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டோம், ஃபோன்லேயாவது பேசலாம் தான் பண்ணுறோன்ட்டு. நான் அடுத்த ஊருக்கு போகிற போது அந்த வீட்டு வாசலில் இல்லை அந்த ஹோட்டல் கெஸ்ட் ஹவுஸ் எங்கேயோ எல்லோரும் உட்காந்துருப்பாங்க. நான் அப்போ தான் போகிறேன் டயர்டாகி, அப்பயே பிடிச்சிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் தூங்கவே விட மாட்டாங்க. மறுநாள் காத்தால் திருப்பியும் வந்து உட்காந்துக்குவாங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு 20 hours or 18 hours a day ஒர்க் பண்ணேன் நான். Entire Malaysia, I used to work 18 to 20 hours a day. That was the crowd in those days. And it so got picked up. In one place, they took me on Murugan's chariot. They took me on a procession. Tulang, என்ன ஊர் இது? ஏதோ ஒரு ஊர். So the entire villagers made me sit on the temple chariot and pull me as if they are filling God. அப்படியெல்லாம் அந்த ஊரில் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எல்லா இடத்துலையும் பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸு. பேப்பரில் எழுதுறது, மலேசியாவில் ஆர்டிஎம்மில் வந்து பேச வைச்சாங்க, ரேடியோலெல்லாம் பேச சொல்லுவாங்க. இப்படியெல்லாம் பயங்கரமாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ சடன்லி ஐ வாஸ் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 5,000 followers இன் மலேசியா இன் ஒன் ட்ரிப். 10 நாள் இருக்குமா 15 நாள் இருக்குமா 22 days, at least 5,000 strong followers I got just visiting for 3 hours a town. I went to all the towns. And radio interviews, நியூஸ்பேப்பரில் வர்றது, ஜனங்க த்ராங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அவ்வளோ ஃபிசிக்கல் சைன் எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு காட்ஸ் விஷ் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடணும். நம்ம நிறைய அதிசயங்கள் நடந்தது. அதாவது மிராக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. There is a big psychiatrist doctor in Malaysia. He is no more now. Irkara? Dato Sri Dr. Mahadevan. He is a very big psychiatric doctor in Malaysia. Nambur Padma Bhushan Mari. Dato Sri Dr. Mahadevan. So he brought one patient to me who was psychologically affected because he could not cure that patient. Our psychiatrist, he could not cure that patient. So the moment I touched that girl, a lady, she started talking in Chinese. She is a Malaysian girl, Nanikira. She said, I am a Holy Spirit, I want to help this family, and these people are trying to send me out. You please advise them, I will do them good. Then that doctor, every day he will come to wherever I am traveling in his car and come to the mic and say, I am the proof, Baba is all powerful. Like that. He used to narrate certain incidents, what he saw. And in Malaysia, there is one big family who are known. They are basically Sri Lankans, but they are very popular. One man was the chief engineer, PWD and all, Paramasivam. And his brother was the director of Malaysian radio by name Bhupalan. So big families. So they were all attracted by my Tamil. So everywhere they will come and sit in the front row. So I took Malaysia by storm. The so-called people who are in the society, doctors were the big literarians coming and saying, Baba's speech is very different, his Tamil is very different. I used to talk in different Tamil in those days.
Nowadays I talk in public language. In those days I used to talk in different Tamil. So this is my first visit, 92. After that, no looking back. Yearly, at least once I used to go to Malaysia, and the crowds went on, went on. So my best following is from Penang. When I go to Penang, Ipoh, Penang, Penang is a top crowd. I have given lecture almost in so many places in Penang. And Ipoh I have given, in Kuala Lumpur I have given, Johor I have given, and so many places I used to give lectures. So this is precisely my contact with Malaysia, starting from 92. So almost 33 years of long association. I have good following, and lot of people. And I can write a book on my experiences at Malaysia. And I know people there. I know in Malaysia so many people. This man Murali Raghavan knows all this. When I went to Penang, they took me to Ramakrishna Mission Hospital. A boy fell from the 7th or 8th floor of the building and he was in coma. So they said, Baba, please pray for him. For 8 months he is unconscious. I went to the hospital. He was in a bed. I took a chair, sat, and simply touched that boy. The boy who was 8 months in coma rose up. And within 10 minutes he started eating biscuits or something from my hands. It became a news. It was published in the entire thing. So I did a lot of miracles. On the Kaltala, I had no other way to impress a big country, and I had no time. In 20 days, 3 weeks, I have to convince a country to follow me. So I did miracles in those days. அப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். And all these people who know it. In Malaysia, a lot of people know all the miracles I have performed. And the crowds are very large. And most of the people whom I met in Johor and all, mostly Sri Lanka, they went and settled in Canada and other places. அங்கிருந்தவங்க நிறைய பேர் கனடாலாம் போயிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் போவேன், நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். I am very well known. The best thing about their understanding of Siva Shankar Baba is, Siva Shankar Baba doesn't take any money. Because any damned who goes from India will cheat them, collecting donations, collecting this, and even for seeing one Josiam they will take 3,000 rupees or something. I am one person who goes and comes back. I don't take any money from any country that way. I don't take. And my services are always free. And that is one respectable thing about my spiritual approach. Well, I am rich myself. I am rich. Even today I am rich. I have no problem. I have no problem for money or anything. Very prosperous person. Because my horoscope is like that. My horoscope is very powerful. Indian Express Star Teller magazine took my horoscope, my signature, my thumb impression, and all that. And they published a cover story. In that, they wrote, this man is having a powerful Saturn and Ketu, and he is having the same horoscope of Kanji Mahaperiya Sankaracharya, that old man who lived for 99 years. That man's horoscope and my horoscopes are one and the same, because we have enlightened planets of Sun and Ketu, Saturn and Ketu. So in my 10th house I have Jupiter and Sukra, Guru Sukra. So all the people will come to me, good people, bad people will come. Because Sukra is for Asuras, Jupiter is for Suras, Devatas. So both types of people will come to me. And in my Purva Punya Sthana, I have 4 planets. Surya, Chandra, Angarga and Buddha. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 4. And in the 6th house I have Saturn. So no enemy can ever win me. I have a 6th house Saturn in Parivartana with Sun. So no enemy can ever win me on my powerful horoscope. And I have in Mesham Rahu. So whatever I say will happen. Mesha Ragu, Vakpalitam. And I have Ketu in 8th. So every 12 years my spirit will get upgraded.
Every 12 years. Whatever I was before 12 years, after 12 years I will elevate. I will elevate like that. So I already had 3 elevations. In the last 36 years, I have had 3 elevations. The last promotion I got in my spirit is Purna Brahma Perumal. Don't look at me like this. Look at there. That is me. I have 3 faces. Mahavishnu, Varah Brahma, Narasimha Rudra. Half Shiva, half Shakti. And all the 10 incarnations in 10 hands. So that is me. So if you look at me, you won't understand. I am cool and I am sitting like this. But that is my spirit. Like you see in all calendar, Krishna will be there. Behind him will be the Virat Viswarupam. Like that, this is me. My Virat Viswarupam is that. This is the ultimate divinity in this contemporary time, in this Kali Yuga. Ultimate divinity, all in one, that type. So I am yet to reach one more height. I am yet to reach one more height because I got all this power in 2012. There was an elevation, third elevation from 1999, 2012 had. After that, 2024, I should have had a promotion. After 2012, 12 years. 2024, I should have gone to a bigger level, and maybe God is waiting for certain developments in this world. And at that time, unfortunately, this Corona Purana and other things also came. 2024, now what? 1224. So before 2024, I will go to my other height. Big height I will go. What is that height? You are curious to know? I am the sun god. My next promotion is from the leap from the earth to the sky. Cut it ready. It's a leap from the earth to the sky. I am Adityana Maham Vishnu. Out of 12 Adityas, I am Vishnu. I have already got the offer letter. I have got the posting. And slowly my spirit is merging with the sun. I am already showing you. See, this is me, white dress. My hands are like this. This is my face. And from my face are going the sun's rays. So I am already in the sun. I am slowly merging in the sun. Maybe any time from now, before 2024, I will rule the world. I have come to rule the world. The whole world will be ruled by me. Wait and see. I am no ordinary person. Just wait and see. Any other question? Yes? Okay. At present I am sitting in the Unjal. I am giving one fruit to the child. I tell this girl to do some work. And even during my walking, I play with all the kids, I talk to everyone. With strangers, I can't because they will misunderstand. Otherwise, with people who have been with me for 25, 30 years, I am very casual, very jovial. I live like this. So, this is very different from all my predecessors. Idhukku munnadi, whoever came into this world to do the work of God were different. Jesus was different, Buddha was different, Rama was different, Krishna was different, everyone was different. They are all very high in spirit, I don't deny. They are all noble, I don't deny. But everyone's background of family, upbringing, the learnt values over the period, experiences. So your methodology of working will always be different. Your methodology of working, that's a right word. So I always quoted a phrase about me, I am a madman. But a different kind of madman. I am a madman, but a different kind of madman because there is always a methodology in my madness. Whatever I do with systems. I am sitting here, but I will be telling these boys,
அவங்க வந்துக்கிறாங்க, go and give them the chocolate, go and give the fruit, check up whether they receive the prasadam. Sitting here, I can manage the whole hall. And my mind is everywhere, with everyone. All this is not possible in human level. Meticulous in mind, very careful. இந்த கண்கொத்தி பாம்புன்னுவாங்க இல்லையா, பாம்பு கண்ணையே பார்த்துட்டு இருக்குமா, அந்த மாதிரி my eyes are everywhere. So this is a very rare performance level. It's not easy because generally people's mind is always wavering. And whatever work I do will be absolutely perfect. Dictating a note or a mail or anything that way will be perfect. And mostly all the decisions are taken by me here. You know, I have no secretary, and every decision I take directly. But I don't have a office. I don't have a office. I don't keep a staff, official staff or something. I don't keep a cell phone. I don't have a bank account. I don't have a scooter or car or helicopter or something like all other samyas. I live with empty hands. And I don't eat in your canteen. My food comes from someone, always. I am a saint. So I am supposed to take food from others. So I always took food for the past 25 years from others. Okay, I don't eat in your canteen. Ask your canteen people whether I order and eat anything here. No. Only Saturday Telgi they will send. I'll take little, and the balance I give to these people who do my housekeeping work. Okay, so I am a very different person. Though I may not grow a beard and post like a saint, inside my heart I am more than a saint. Inside my heart I am more than a saint. Externally I don't show anything out. I'll be cool. So a time is coming. Your question was what? What next? In your earlier speech, you had mentioned that proximity to God. That is, when you maintain a distance, like from a fire, you enjoy the warmth. The closer you get to the fire, the heat is so much you can't. It depends. Your question எனக்கு புரியுது. He says, Siva Shankar Baba used to say, that is fire, you sit at a distance, now December month, winter, so you will feel very nice. When you go very near to the fire, you will feel the scorching feeling. When like a log you fall into the fire, you will not exist. Log becomes fire itself. So that was my previous speeches and all. Now, these children are there, and they don't understand any formal anmigam or any spiritual gaps. They won't understand. All that they understand is Baba is friendly, and he gives me chocolate, he talks to me nicely, he gives me jokes. That's all. So I can't cut this relationship for the time being. See, I can cut that with her mother. So they also grow up with me from childhood. See, they came to me in the year 96, 97, her own mother. And now they don't need this pampering because they got married, they have begotten children, so I need not pamper them anymore. Whereas these are all now the third generation or fourth generation people who are with me. Some people, fourth generation also I am handling. So my proximity or way of interaction will be different according to the need. Is it not? These children also would have been like that. And now see, they have become volunteers. They are understanding how to work. They enjoy doing the work. Is it not? This child, I go every day to that Puliyar Koil where her dad is looking out of the temple. So I told her, I don't see you here in the morning. Next day morning, I don't know, she would have got up at 5:30. At 6 o'clock dot, when I go there, she is standing with Udvati and show like this to me. My ways are different, but I know what I am doing. You have to mold them, you have to make them love to do certain things. Make them love, motivate them, love to do certain things. They are growing here. Is it not? That girl has come from America, and America is different. Is it not? India is different.
and the upbringing, the outlook on the society, the living system at America is different, whereas it is different. So I always used to tell my parents, Indian parents who are in America, boys you bring up in America, I have no problem, but girls send to India. I may be right or wrong, but I always used to advise the parents, after 10 years or 12 years, no need to bring up girls in America. It may not, bring you peace. It definitely may not bring you peace because the culture there is different. At a particular age, an American girl will go and ask the mummy or daddy, when can I have a date? How a mom or can reply to that letter? Okay, reply to that. It's very difficult because that soil is very different. So it's very difficult to control your children, not easy. So even today my prescription is if a child becomes about 12 years, girl child, sent to India. Okay, it is better. Otherwise, the culture there, the thinking pattern in America is always different. And your children are too good, but they will follow their own friends instead of your advice or your way of bringing up. It won't match with their thinkings of living. Everything is different. So this topic is too serious a topic. So I am experienced. I have handled so many lakhs of people in all these years. 37 years I have been working for God. So I handled different types of people all over the world also, not only here, all over the world also. I can identify widely, I can understand anyone who is from here or there and like that. Basically the children who have grown from me, even when they go to the other countries, they will be different. Because the initial seeding has been done by me and the plant has grown from this seed. For example, this girl, Prabha Ngava. She is my upbringing. I only brought her up. Okay, she did a graduation. After that she came to Nilangarai and she was teaching computer there. To all the village poor people, we used to give free computer training. A lot of people who studied there are all now working in big ways. So she used to come there for computer. And she was growing with me. She was growing there. Her dad was working in government. Mom was working in dad university. Mummy university. Central government. So one brother is there now. He is some big manager in Axis Bank. Infosys. He left the bank to join Infosys. So this girl was there. Thank you. Go. And like any Brahmin forward community, they saw one boy. And I was at Dubai at that time. I was at Dubai traveling. So this girl rings me and says, Baba, romba problem ஆயிப்போச்சு. நான் கேட்டேன் என்னம்மான்ட்டு. அந்த பையனை நாங்கள் ஃபோட்டோவில் தான் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கல்யாண மண்டபமெல்லாம் புக் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 3-4 நாளில் கல்யாணம். இன்றைக்கி பையன் வர்றான்னு சொல்லிவிட்டு நான் எல்லோரும் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு போனோம். போய் பார்த்தா அவன் வந்து என் ஷோல்டருக்கு தான் இருக்கான். Because they saw only the face. Okay, the photo. ஷோல்டருக்கு தான் இருக்கான் அப்படின்னு. I said, பரவாயில்ல, if you don't like drop, I will find another boy and the same முகூர்த்தம் I will get you married there. Said, no, பயங்கர டென்ஷனில் இருக்கேன், இந்த கல்யாணம் நின்று போயிட்டா போகிறோம் அப்படின்னு. So it so happened, என்னெல்லாம் வந்து கிவ் அண்ட் டேக் இருந்தது, அதில் கல்யாண மண்டபத்துக்கு கொடுத்த பணம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆச்சு, மற்றபடி அதெல்லாம் செட்டில் ஆகி போச்சு. So again she was with me only here. One day in Nilangarai, another family which is known to me very spiritual, very pious and good. I know that boy, he was working in Portland, Oregon, and a very good boy. He used to do Nitya Homam there, cook for himself, that type of a very different upbringing. So that boy came to visit me. So I was walking with him in Nilangarai. She used to teach computer there. So computer room kulla avana kootu ponen nanu, and ivakita sollala. After coming out from the computer room, I told him, this girl is for marriage. If you like, I will get you married. He said yes. So I got her married.
She went to America with him. The 2 children are there. Get up. And they made it big in America. Please sit. And at some point they got contented. They have enough savings. They have no habits. So they have enough savings. So they wanted to relocate to India. And இங்கிருந்தே ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனல் ஜாப் he joined. India? அதான் he is working for here or America? Okay. So he got a suitable offer here. They had already in Ganeshpuri their own small bungalow. They were relocated. What else they need? What else they need? So it is good this way. It is better to follow my advice, because whatever I will do will be for your good. Because I know the world, I know psychology, I know both sides of the boy side, girl side, both I know. So I cannot go wrong. It's an example. And அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து இருக்காங்கல்ல, கைத்துக்கியா, இவங்க பேர் சி வித்யா. ஷீ இஸ் ஏ எம்எஸ்சி. அதுக்கு மேலே படிச்சியா? எம்எஸ் படிச்சியா? ஓகே. And her sir, he was working in Siemens India before. Tata, he was working. And he only sold that company to Tata. They got settled in America. There again they were leading a very peaceful, pious life. And only one daughter. This is their background. And generally wherever they go, they don't jump into that cultural background. And the bandwagon like jump பண்றதில்லை. They don't jump. They live, with Eastern values after going there also. They had one daughter. She wanted to do medicine. Her name was Nandita. I said, in America 14 years medicine. In America 14 years you have to do. Different stages are there. I said, you send your daughter to India. So she came here, started staying with her grandparents. I asked her to go to join Max Muller Bhavan and learn German language. After she got certified from German language, I said, you apply to Germany and go there and you will do medicine there. She went there, did medicine, and then post-graduation, she got a job. Then one day I said, there is one boy who is known to us. So he is an engineer. So if you like, we'll get married. They like, I got her married. And now both of them are living in Germany, and these people are here. And what else you need? They have money, they are doing puja in all these temples and living very peacefully. Life is this. Life is very simple. The காணல் நீர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்கெங்கேயோ தண்ணி இருக்குன்ட்டு ஓடினாக்கா அங்கே போய் பார்த்தா தண்ணியே இருக்காது, மரத்து நிழலாக இருக்கும். So it is better to touch the earth and live down to earth. Touch the earth and live down to earth. And I am too experienced. You may or may not like my ideas at a given time, because you would have been brought up in a different way, different thought processes and ideologies. But what I will decide for you will be good. What I will decide for you will always be good. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரியெல்லாம் கூட இருக்குது. There is a story called Kampachu Tailor. There used to be a tailor in Thailand by name Kampachu. So he was supposed to be a great tailor. One man went to him to stitch a suit and a pant. And that man made the suit tight here. And in the back it was very tight. He went and said, what? People said you are a great tailor and you have made this horrible stitching. So easy, sir. You keep your hand like this and walk. Because you think it's like a hunchback. You bend and walk. So he started walking like this. People who came opposite him said, you stitched with the Kampachu tailor. Your tailor is Kampachu. He said, how do you know? For a man who is handicapped like you, he only can stitch like this. All the gurus to whom people go are Kampachu tailors. You have to glorify them. You have to glorify them. You have to cover up their mistakes and shortfalls. Here, no. I stitch exactly according to your this thing. There is a beautiful article
called On the Rule of the Road. The article is On the Rule of the Road. It says, a young leading the young is like a blind leading the blind. Both will fall into the ditch. A young leading the young is like a blind leading the blind. They will fall into the ditch. So the experience of an elderly person with the intelligence of the present day youth is the best combination for you to march on the road. It's the rule of the road, according to him, this article. I agree on that. Present day children know more than us, because the knowledge has expanded. Previously one doctor was there. Now nose another doctor, ear another doctor, eye separate doctor, teeth another doctor. Is it not? So advanced, technology has advanced. Previously one doctor will deal with your whole system, integral part. So knowledge has advanced, technology has advanced. So present children know much more than us, I don't deny. But they lack experience. So an elderly man who has seen this beaten track of the world will be the ideal guide for them. So the combination is always better. And generally the present day children don't get the proper advice through parents, because parents both are going for work. They are busy. They don't have time to spend with the children because they are busy working. For the children only they are doing all this. So to whom they will go for advice? Their own classmates, their own equal age friends. That is falling into the ditch. So it is better they come across an elderly man like Siva Shankar Baba, who will not get polluted by them. We will not pollute them. We will not pollute them, nor will get polluted by them. And we will give the proper advice in the way it is, in the dosages, it is deservable. So children who have grown up with me have really grown up nicely, really grown up nicely. And I can go on giving you thousands and thousands of examples as to how I bring up children. I bring up children nicely. Even my own children I brought up differently. I used to tell you, my children, one was studying in MOP Vaishnava, she was doing her MBA. And my son did his Crescent Engineering B and then went to Cincinnati to do his MS. I used to treat them like friends. And I never used to beat them or scold them. Never used to beat them or scold them. That way I used to bring them up. So I have got experience. I got experience because I came to Madras with 10 rupees in my pocket at my age of 20. I came to Madras with just BSc certificate and 10 rupees in my pocket. So I have 54 years of experience in business, working for someone, in public life, in success, in failures, everything I know. Okay. And up to a particular age, I think up to 1983, I used to laugh like anything. I enjoyed life. I enjoyed life. So you don't say you are a Puritan, you are a saint, you will talk like that only, what do you know about worldly pleasure? I enjoyed life more than you. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகலும் உலகத்தோடு ஒட்டாது ஒழுகலும் புதிய தவமாம். To be with the world and to be without the world is the best of penance. To be with the world, to be without the world is the highest level of penance. That's what I practice. I don't have an office, I don't keep a cell phone, I don't own any properties, I don't own a car or a scooter or a cycle, nothing. But I have mastered life. And don't you think my work goes on smoothly? My work goes on very smoothly. I am a very systematic person in my work. All this, someday world will record. At present they have an aversion for intelligent people. So let's wait, things will change. Then we will talk about greater things. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா